So magluto tayo ng another recipe. This is another pairing that pwede mong ipang negosyo or kung gusto mo lang iparamdam sa pamilya mo o sa kung kaninong tao na extra special sila or extra special siya. This is pork steak with herb rice and gravy. Dahil 'di ba, pag beef ang ginamit mo, traditionally masarap nga naman ang sizzling beef steak. Kaso lang, minsan ay ang tigas po. Ano po ang ginawa kong mali? Ay masyado pong mahal ang beef ngayon. Pag ribeye or tenderloin, masyado pong pricey. Nasa 600 plus per kilo. So pork is a cheaper alternative. And you can also use chicken fillet, pwede rin. Or kung talagang gusto mong beef, edi beef ang gamitin mo. Pwede po bang fish? Well, babagay din naman yung gravy sa fish. Kung ang gagamitin mong fish ay yung mga puting fish fillet, pwede rin. Pwede din namang tofu. Or simply kung saan ka masaya. But this recipe, tried and tested with pork, masarap talaga. Let's start first with the herb rice. So for the herb rice, you need 2 tablespoons of butter. Basically, magsasaing ka lang pero pabobonggahin natin ng konti. So, lagyan mo ng butter yung iyong kaserola. So, you melt the butter. 2 tablespoons. And then, you put garlic. Konting bawang. Onions. O, yan. Igigisa mo lang yan ng konti. And then, of course, the golden rule pag nagigisa. Lagyan mo ng konting asin. May nagtatanong, bakit nakalagay sa kahoy yung asin mo? Kasi po, para yung moisture is nare-release. Kaya ito yung lalagyan ko ng asin. And syempre, para maganda sa video. O, di ba? So, you gisa-gisa. And then, ilagay mo yung iyong bigas. This is 2 cups of rice. And I put parsley. Para maging greenish yung kulay ng iyong rice. And water. So you put it there, pwede ka din gumamit ng rice cooker. May konti pang bawang dito, sisimutin ko kasi sayang. You can also use a rice cooker and then iluto mo lang yan hanggang yung kanin mo ay luto na. Pagkaluto, you're going to mount it with 2 tablespoons of butter. I'm going to show that to you later. Ibig sabihin, pag luto na yung kanin mo, lagyan mo lang ng butter sa ibabaw and then ihalo mo because you want the fresh flavor of the butter. So now, i-season na natin yung gagamitin natin na pork steak. So as you can see here, I'm using here pork steak. Pag binili mo yan sa iyong butcher or sa grocery, makikita mo lang pork steak. Maganda yung may mga layers of fats din. The thickness, it's up to you. Pwedeng mas manipis, but I like it thick para parang kumakain ka talaga ng steak, okay? So you season it with some salt. Asnan mo. Black pepper, Worcestershire sauce. O, di ba? Parang proud na proud ako. Worcestershire sauce. Kasi sinunod ko yung mga nag-comment na nagsabing taga-UK po kami. Ganito po ang tamang pronunciation. Pero kung meron pa pong mas tama, mag-comment lang po kayo at next time, yun na ang sasabihin ko. So, splash of Worcestershire sauce. Thyme, konting thyme. Kung may fresh thyme, pwede din. Naglalagay tayo ng konting herbs. Para kasi 'di ba minsan ang baboy, ang pork, meron siyang off smell. Minsan hindi naiiwasan 'yon. So natatanggal 'yan by putting yung Worcestershire sauce, yung iyong herbs and konting garlic powder.
Don't put real garlic. Kasi pag naglagay ka ng real garlic, masusunog po yon pag sinisisling mo. And papait. That's why we're putting garlic powder. Ayaw kong gumamit ng garlic powder kasi po, feeling ko hindi po natural yan. Huwag mong lagyan. Kung saan ka happy. Okay? So what you're going to do is, you're going to marinate this for at least 30 minutes para kumapit man lang yung flavor. So, iiwan ko yan ng 30 minutes, but what I'm going to do, I'm going to cover it with plastic wrap, and then, isusunod natin gawin yung gravy. So now, let's make the gravy. Napakadali. I have shared a lot of gravy recipe. This one is the latest, no? So, normally, kung ano yung latest, mas tinest ko ng tinest yun paulit-ulit based on the comments nung mga unang nag-test nung recipe. So, this one is really good. So, first, you need to put evaporated milk. Sama-sama na yan sa iyong kawali. Kapag ka nagluluto ka ng anything with milk, make sure to use stainless na kawali. This is flour. Let the flour dissolve. Water. Dissolve mo muna yung flour. And then we bring it to a boil. This is chicken powder. Kung ayaw mo ng chicken powder, you can use broth cube. Pag broth cube, kalahati lang. And then this is chopped mushrooms, canned. Sinasama ko na yung mushroom sa pagpapakulo para kumapit din yung kanyang flavor. And then I'm going to put fresh ground black pepper. Aside from the fresh ground black pepper, lalagyan ko siya ng coarse black pepper. I always have coarse black pepper. Bakit? Kasi di ba parang nagmumukhang social yung gravy. Parang sa fine dining pag may buo-buong black pepper na nakalagay. 'Di ba? So, pakukuluan natin to. Ayan, makikita mo, umuusok na siya. We bring it to a full boil until the starch activates. So, lalapot na yan. It smells so good. Kaya siya nagiging brown is because of the soy sauce. Ordinary soy sauce lang po yung ginagamit natin. If you want to make this extra special, dilagyan mo ng, let's say, rosemary. Because rosemary is a good partner ng pork. So, pwede mong lagyan yan. Rosemary gravy. O, di ba? Pwede mo din lagyan ng additional garlic. Garlic rosemary gravy. Wow! Today, I just keep it plain. Kasi, yung pagpapabongga niyan, to make it extra special, iniiwan ko na yan sa inyo. Because I know that you are very creative at pwede mong lagyan yan ng iyong personal touch. Okay? Katulad nung baboy, pwede mo lagyan yun ng konting lemon zest. Diba? Magbibigay ng kakaibang flavor sa iyong steak. Citrus pork steak. O, diba? Ayan, kumukulo na siya. You see? Nag-thicken na. The recipe is foolproof. Ilang beses ko na tong tinest. And then I'm going to put 2 tablespoons of butter pagkapatay ko nung apoy. I turn off the heat, the flame. I put the butter. If you might be wondering, bakit pinapatay niya muna yung apoy bago niya ilagay yung butter? This is called mounting with butter. Katulad ng gagawin natin mamaya dun sa ating rice. Because you want to get the fresh flavor of the butter. I've mentioned this before, na ang butter, kapag ka niluto mo na yan, natunaw, naluto, nag-iiba na yung lasa niya. Masarap pa din, di ba? But, for the sauce, you want the fresh flavor of the butter and the aroma. So, hindi mo siya dinadala or hindi mo siya nilalagay at boiling point. You just want
to melt it. So you're incorporating it with the sauce. So ang magandang sauce, yung tamang-tama lang na thickness, it should cover your spoon nicely. So pagka nilubog mo, ayan, kailangan nako-cover niya yung spoon. And pagka, gagamitin ko yung kamay ko ha, for educational purposes. Gumawa ka ng linya, hindi daw basta-basta nabubura yung linya. O, di ba? So, yan, ilagay mo sa spoon, sa Valentine's, and then isulat mo yung pangalan ng asawa mo, ng partner mo. O, hindi ka basta-basta mabubura sa puso. O, di ba? And higit sa lahat, masarap ang gravy. So, after this, we're going to do the pork steak. So, makikita mo, no, nag-i-in na yung ating kanin or nag-i-in. Ano bang English na nag-i-in? It's almost cooked, no? Final cooking. O, tama ba? Di ba? Mag-comment na lang kayo. So, I'm going to mount it with butter, 2 tablespoons, or kung talagang gusto mong malasang-malasa, 3 tablespoons. Pinatay ko na yung apoy ha, and then you toss it. The butter will not only add flavor, but will also help keep the rice fluffy. Diba? Look at the nice color. Parang nasa restaurant ka talaga. Diba? Okay. Now, let's cover it again. And then, patay na yung apoy. Set it aside until you're ready to serve. Now, I have here my sizzling plate. And then, my sizzling plate, I'm just getting some oil. You put some oil. Konti lang. And then, isizzling mo na yung iyong pork steak. The sizzling plate has to be really hot. Okay? Don't touch it. Huwag mong galawin maya't maya because you want to achieve the Maillard formation. Ibig sabihin, yung mag-caramelize yung labas ng iyong steak. Because if you do that, ang nangyayari, lumalabas talaga yung nice flavor ng iyong protein or ng iyong meat. No? Yung meatiness niya is nag-e-enhance. So you just leave it hanggang mag-caramelize yung labas. It takes around 3 minutes per side pag ganitong kakapal. Huwag kang, ay, sisilipin ko. Wag. So, just leave it there. So, maya-maya, ibabaliktad natin yan. Okay, so flip it. You see how nice. Yan yung sinasabi ko sa inyong gusto mong caramelization. O, medyo parang nagko-concert na tayo dito. May mga usok-usok na, pero may mantika. Okay? So, ganyan talaga pag nagsisisling ka. Ayaw naman po namin isisling, chef, kasi makalat po. Bibili pa po kami ng sizzling plate. Eh, di sa ordinary pan mo lang lutuin, wala namang problema doon. Kung saan ka masaya. Ito lang is nagbibigay ng effect kasi dito mo na din siya isa-serve. So, cook and serve. Diba? Sinisilip ko lang yung ilalim. So, this one, lulutuin ko lang. Pwede mong hinaan ng yung apoy. Kasi this time, parang niluluto mo na lang sa hanggang loob. Once nakuha mo yung ganyang nice caramelization, no? Maganda na yung labas. Papakita ko sa inyo yung kabilang side, ha? Yan. Ang goal mo na ngayon is to cook it thoroughly, hanggang loob. Others, what they do, teka lang, may kukunin lang ako. Pwede mo yang takpan ng konti. Para lang, sigurado kang yung loob niya ay lutong-luto while the outside is nicely caramelized. Okay? Hindi mo siya pwedeng takpan at the beginning. Kasi pag simula pa lang, tinakpan mo na yan, hindi mo ma-achieve yung nice golden brown or caramelized effect.
For pork, hindi po natin yan pwedeng lulutuin mo until medium rare. Kailangan talaga yan is thoroughly cooked for pork and chicken. So, hihintayin ko yan na ma-thoroughly cooked and then ipe-plate natin next. Okay, so luto na yung ating pork steak. Ako po ba malalamang the basic, silipin mo yung loob. Katulad nito, hiniwaan ko, sinilip ko. Kung wala ng blood, yung loob, luto na yan. No, that's the easiest way to check it. Matatakpan mo din naman ng sauce yung hiniwaan mo. Ano ba? So, you put your rice. Lagay mo din dyan. Be careful, mainit. Oh, di ba? And then, bukas pa din yung apoy para ma-maintain yung init ng ating sizzling plate. You get some gravy. Lagyan mo ng konting garlic. And then some corn on the side. Parsley. O tapos magpa-video ka na. Lagay mo na sa Instagram story ang nagsisizzle. Lagyan din pala natin to ng konting garlic sa ibabaw. Nagsisizzle. O diba? Ang gandang picturean yan. And then, diretso mo na sa table. O hindi ba sila mai-in-love sa'yo niyan? Sizzling pork steak with herb rice and gravy. Pwede mong dagdagan ng title, yung gravy, kung gusto mong mas maganda. Dahil as always, maganda, may title. Okay? So now, let's try. Meron pa ako ditong pork. Ang gagawin ko dito, ire-ref ko to or pwede ko din i-freezer for later. Meanwhile, I'm going to try para na talaga tayong nagko-concert dito because mausok na. Going to try the pork. You don't want to overcook it naman because magiging dry siya if you overcook it. Now, I'm going to be careful in life. Huwag kang padalos-dalos kasi masasaktan ka. So, dahan-dahan ako dito. You have to observe. Kailangan mapanuri ka. Medyo mainit pa siya. So, I'm going to be careful. When you are careful, you will really feel all the goodness. It's so good. And syempre tayo, pag kumain tayo ng steak, hindi pwedeng walang kanin, di ba? The gravy with the rice, ulam na yung gravy pa lang. So I have to cut the video because gusto ko na siyang kainin habang nagsisisel pa lang yung steak. So, bumili ka na ng sizzling plate kung wala ka pa sa bahay. Me, I use this because this is multi-purpose. Hindi lang talaga siya for sizzling plate. Pwede mo din siyang gamitin pangluto ng kung ano-ano. Take care!